Fala aí, galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao John Byrne Comics and More, para uma entrevista hoje muito especial. Chris Ryall, que vai conversar com a gente aí, o Chris que é agente do John Byrne, e para bater esse papo com a gente aí, junto com o Chris, a gente está aí com o Mário Luiz Barroso, nosso amigo Mário Luiz Barroso. Então, eu já vou começar. Ô, Mário, você quer falar alguma coisa, Mário? Não, é só agradecer o convite, dizer que é um prazer que está aqui com Comics and More e com o Chris Ryall. É isso aí. Prazer é todo nosso. Bom, então, Chris, first of all, thank you very much for accepting our invitation. To try to make it easier for the subscribers, we will ask the questions in English and Mario will do the English translation, okay? Okay, great. So I would like to start I would like you to start introducing yourself, please. Yes, so I'm Chris Ryall. I was the editor-in-chief and other titles as well at IDW Publishing for about 16 years. So I worked with John Byrne for about 15 of those years. And then as of last summer 2020, I left IDW to start up a new comic book venture. Ok. Então o Chris está falando que ele passou 16 anos na IDW, ele cumpriu a função de editor-chefe, entre outras. Desses 16 anos, ele esteve 15 anos em parceria com o John Byrne, e no verão de 2020, lembrando que o verão deles é em julho, né, no meio do ano, ele saiu para fazer um novo empreendimento em quadrinhos, e agora ele está como agente do John Byrne. Isso aí. Chris, I would like to ask you, to start by asking you, to tell us about your first contact with John Byrne and how did you manage to convince him to do so much work for IDW, and starting with Angel and Star Trek, and then with the original series? Yeah, by the way, Rodrigo, I like your shirt. Very nice. Thank you very much. So when I started at IDW, one of the titles that IDW published was Angel, based on the TV show, and every issue had 5 covers, which was a lot. And so I started reaching out to artists that I loved as a kid. And so I asked John Byrne if he would want to do just one cover, and he said no. He does not like to do likenesses. He doesn't like to draw actors' faces. He doesn't think he's good at them. And so I just kept asking and asking, and finally he said, okay, I'll try one cover, just one. And he did it, and he had fun with it. And so we started talking about what he might want to do next if we did more. O Chris estava dentro do trabalho dele na IDW, ele está começando a publicar o Angel, que é aquele seriado derivado da Buffy a Caça-Vampiros, e para cada edição havia 5 capas. E ele buscou os artistas que ele mais amava na infância, e para o John Byrne ele pediu uma capa, e o John Byrne falou, não, não vou fazer, não gosto de fazer pessoas que existem, atores, etc, mas o Chris foi bastante insistente, e aí o John Byrne topou fazer apenas uma capa. E ele se divertiu tanto, e aí ele perguntou o que você gostaria de fazer em seguida. So after he did the one cover, I knew that John was a big Star Trek fan. You know, in his old X-Men comics, and almost all of his comics, there are Star Trek references or cameos, little Star Trek mentions. And so I said, hey, would you ever want to do Star Trek? And he said no. He did not want to draw a likeness. He did not want to try to draw Captain Kirk. And so I said, well, don't do Captain Kirk. Let's do something else. And so he said, maybe one issue with the Romulans, then you do not have to draw actors. And so then he started with one full comic featuring the Romulans. O Chris sabia que o John Byrne era fã de Star Trek, Jornada nas Estrelas, porque nos velhos gibis do X-Men sempre havia referências a Star Trek. E aí o
Chris perguntou, você não gostaria de desenhar Jornada nas Estrelas? E ele falou, não, não, ele negou o convite para desenhar, e falou assim, não, eu não quero fazer o Capitão Kirk, realmente não gosto de fazer atores. Aí o Chris falou assim, então não faça atores. Aí o John falou, quem sabe uma edição com os Romulanos? E assim saiu a primeira edição com os Romulanos. So after he did one, then he said, well, it's really a 3-part story. So then he did 2 more chapters, and then he said, well, maybe I can draw the Doctor, Bones, McCoy. He's not the main star, so William Shatner will not complain, and so he drew a Bones miniseries, and then he was just in, and he was just doing a lot of Star Trek, and then started doing more Angel, and then just moved onward from there. Depois de fazer a história dos Romulanos, ele falou assim, bom, é uma história em 3 partes, então eu vou fazer as outras 2. Aí ele se empolgou e falou assim, olha, quem sabe eu não faço uma história com o magro, né? Em inglês é bones, é ossos, mas em português no seriado ficou o magro. É o McCoy, o Leonard McCoy. E é o Dr. McCoy, né? Que é o médico, o que veste de azul. E aí ele fez o McCoy, fez uma série de minisséries e depois acabou fazendo o Angel também. E assim foi se estendendo o relacionamento do Byrne com o Chris Ryall e com a IDW. I forgot. He also did a Star Trek series featuring Gary Seven, who was a time traveling character. Again, because he did. No, it was called Star Trek Assignment Earth. Assignment Earth. All right. But eventually, then he started drawing all the cast, all the crew of the Enterprise. Ele acabou fazendo histórias com todos os integrantes da tripulação da Enterprise, e ele fez uma também específica com, me corrija se eu estiver errado, eu acho que é Gary Seven, é um personagem que viaja no tempo. Isso. Isso mesmo. É a minissérie chamada Assignment Earth. É que eu perguntei para ele se era a Star Trek Crew, que falava também da Number One. Mas não, é Assignment Earth. Que poderia ser traduzido como Missão Terra, né? É a pessoa que está destacada para trabalhar na Terra. Para quem não acompanha a Jornada nas Estrelas de Star Trek, nunca acompanhou, tem lá os planetas unidos lá, a Federação, mas eles raramente estão na Terra, né? Porque eles estão sempre em busca, indo onde nenhum homem jamais esteve. Então, quando você vai para a Terra, é a exceção, não é o normal. E essa minissérie aí, Mário, que o Chris falou, Assignment Earth, ela é uma continuação do episódio que passou, se eu não estou enganado, na 2ª temporada, e ele fez como se fosse uma sequência. Well, Rodrigo is telling that Assignment Earth is like a sequel to a real episode for this second season, Star Trek second season. Yes. Okay, tell me more. Well, yeah. So he liked the idea of taking episodes and then telling more story beyond, and so he said to him it felt like the closest thing to being able to write an episode of the TV show was to tell stories that felt very much like they could be a TV show. O John Byrne gosta da ideia de contar histórias que vão além do seriado, e se possível até fazendo coisas que tecnicamente seriam difíceis de fazer no episódio do seriado. He did. So one of the shows that inspired Star Trek was an old Western called Wagon Train, where a caravan moved around and had different adventures, which they sort of took that idea and made it a science fiction thing with Star Trek. So he wanted to do a comic series that very much felt like truckers, truckers in space, moving things from one area to another, but having adventures along the way. So it was the kind of comic that was inspired by a lot of his childhood favorites, Star Trek, Wagon Train, all of those types of things.
O Chris comentou que o Star Trek seria baseado, né, num velho western chamado Wagon Train, que na verdade, são caravanas, né, no Velho Oeste, que se dirigiam a vários locais, a fronteiras inexploradas, como da mesma forma que em Jornada nas Estrelas, a Enterprise busca fronteiras inexploradas. E para o Highways, ele imaginou caminhoneiros no espaço, né? Que os caminhoneiros percorrendo diversas vias aí, conhecidas ou não, e que o Highways remete a boa parte do que o John Byrne assistia na infância dele. He also wanted a science fiction series with very sort of ordinary characters. You know, Star Trek is a captain and aliens and all of that. And he wanted the crew of Highways to be very human, you know, very sort of normal, but going on these amazing adventures. O Byrne queria personagens bem comuns, bem tradicionais do cotidiano, que na Jornada nas Estrelas Star Trek tem os alienígenas, etc., mas ele preferia que a tripulação do Ryall fosse muito humana, fosse normal, para poder contar a história dele. Because when I first told people I wanted to work with John Byrne, they said, "Oh, be careful. He's very mean." Which people say about a lot of comic creators, and so I thought, well, I want my experience to be my own and not judge a person by a reputation. And so I've worked with him now 15 years. And he's been lovely the entire time. Very nice. Whenever I go to the New York Comic Convention, I would take a train out to his house and we'll have dinner. We've traveled together to conventions. And he's been great. He's very smart. He's very funny. He's very friendly. And so I think over the years, doing conventions where fans can sort of be a lot, you know, people will say aggressive things or say obnoxious things. You know, I think it got hard over the years, but I have only had really very good experiences with him. I love working with him. Quando o Chris falou que ele ia trabalhar com o John Byrne, o pessoal falou assim, tome cuidado, né, ele é bem malvado, né, ele é perigoso. Mas o Chris está acostumado, né, como editor, a ouvir isso de muitos autores de quadrinhos. E ele está acostumado a não julgar pela reputação, e sim pela experiência própria dele. E nos 15 anos no qual ele está com o John Byrne, é uma pessoa super agradável. Quando o Chris sai de San Diego, na costa oeste, para ir para Nova York, a convenção de Nova York na costa leste, ele costuma pegar um trem, visitar o John Byrne, jantar com o John Byrne, e eles costumam viajar juntos para algumas convenções também, né? E ele sempre foi amável, engraçado, divertido, inteligente, e o problema é que muitas vezes em convenções passadas, muitas pessoas foram agressivas com eles, falaram coisas absurdas, xingaram, e então a pessoa vai criando uma casca grossa que é natural ficar defensivo com o passar do tempo. I would find at times he would say something on his message board just to play with people, or you know, they take what he says differently than he intended. You know, they think he's being serious, but he thinks he's just having fun with them. And so sometimes people think he's mean, or, you know, at a convention, you might, your only experience with a creator might be when they're very hungry or they're very tired or they're trying to go to the bathroom. And so, you know, maybe they don't have time at the moment. And so you leave thinking, oh, they're jerks. But it was only that very short experience. But sometimes people think, well, that must mean how they are to everybody at all times. And, you know, it's not the case. Like I say, I very much enjoy being around him and working with him. You know, he's done comics now just about 50 years. Yes. And so I'm sure at times, you know, people go through moods, or they, you know, if he has a bad experience at Marvel or DC, that sort of changes the way he behaves at times, which I think is why he stopped doing conventions. You know, he just got tired of saying something and somebody then going online and saying he's a jerk, and he's like, well, I didn't mean it bad. I was
I was just playing. And so I think for a long time, he just stopped doing conventions because he didn't want to be misunderstood. Okay. And you convinced, right? You convinced him to do the conventions again. He stopped doing conventions. By the way, Mario, do you need to catch everybody up, or am I okay? I just think for the viewers, because I think the five of us get along pretty well, but for the viewers, you'll get lost. Yeah. O John Byrne costuma escrever algumas coisas para brincar com as pessoas no message board, né, nos chats e nas redes sociais, e ele está se divertindo, mas muita gente pensa que é sério, né? Então, eu vou associar até uma coisa que ele falou mais para o final, que ele cansou de ir nas convenções e dizer uma coisa, aí as pessoas irem na internet, de irem online e xingarem, reclamarem, né? Na verdade, ele está sendo mal interpretado. E que as pessoas precisam lembrar que um autor, ele passa horas e horas numa convenção, ele fica com fome, ele fica cansado, ele tem vontade de ir no banheiro, ele fica com sono, e às vezes a pessoa pega o autor justo no momento que ele precisa ou sair para comer, ou para ir ao banheiro, ou simplesmente ele não vê a hora de cair na cama do hotel. E a pessoa passa a achar que esse é o autor, sendo John Byrne ou qualquer outro. Mas o Chris adora trabalhar com ele, né? E falou isso, né? Que o John Byrne está há 50 anos nos quadrinhos, mas que realmente ele cansou. Aí o Rodrigo comentou que o Chris convenceu a voltar para as convenções. E o Chris falou assim: aos poucos eu estou levando de volta. Thanks, Chris. Thanks. For conventions, I asked him, and he said no. And I asked again, and he said no. For years, he said no. I do not do conventions. I retired. And then we got an invitation to do a convention, a Star Trek convention. And he said, "All right, there won't be crazy superhero fans. There will just be Star Trek fans. I want to go meet Star Trek fans, and I want to go meet Star Trek actors." So we did one convention together in Las Vegas, and he got to meet Nichelle Nichols and other Star Trek actors and had a great time. And so then said, all right, maybe let's do another show. And so then we did some more. And I'll let Mario catch up, and then I'll tell the other part of that story involving William Shatner. No, you can get it. I can sum up later. No problem. So to back up, John Byrne stopped drawing comics for a while. He kind of got bored after drawing 10,000 pages and started playing on Photoshop with photos and putting actors in Star Trek in sort of new scenes and making new episodes, because he wanted to very much make like a TV episode on paper. So he used photos, and he built models, and he built new backgrounds, and he sort of redesigned parts of the Enterprise and started doing these photo comics. And William Shatner saw the photo comics and said, "My likeness finally looks great," because it was a photo. And so he said, "Get that guy, get John Byrne. Let's do some conventions together." And John Byrne is a massive fan of William Shatner. You know, when I was 16, John Byrne was one of my heroes. When John Byrne was 16, William Shatner was one of his heroes. And so we all three did some conventions together, and it was amazing. Bom, o fato é que o John Byrne estava cansado dos loucos, dos fãs malucos de super-heróis, mas aí o Chris convidou para uma conversão de Jornada nas Estrelas. Ele falou assim: quer saber, né? Os fãs de Jornada nas Estrelas não estão tão loucos. Bom, ele não conhece os fãs de Jornada, mas tudo bem. Essa é uma opinião minha. Não, mas assim, é uma boa, assim, é positivo, loucos no bom sentido, né? E ele falou assim: ele queria encontrar os fãs e os atores. Ele conheceu a atriz Nichelle Nichols e outros atores em Las Vegas. E aí ele falou assim: quem sabe mais uma? E o fato é que o John Byrne tinha parado de desenhar por um tempo, ele estava entediado, e ele começou a brincar com fotos no Photoshop, e ele começou a fazer novos episódios usando a foto dos personagens, mas ele recriava os ambientes, os cenários, né, com os desenhos dele. E
por algum motivo foi parar nas mãos do William Shatner, que gostou demais, falou que ficou muito fã. E a verdade é que o Chris, quando ele tinha 16 anos, ele era fã do Byrne. O Byrne, quando tinha 16 anos, era fã do William Shatner. E no fim das contas, os três acabaram fazendo algumas convenções juntas. Let me ask a question. I love Star Trek, but I can't remember who is Michelle Nichols. Is she Lieutenant Uhura? Okay. I love Lieutenant Uhura. And you know, talking about Star Trek, I love the Justice League by Giffen and DeMatteis. They say that when Star Trek was in Russia, they say that Dmitry, the Rocket Red, he says, "Hey, I love Captain Chekhov." He said, "No, it's Captain Kirk." No. In USSR, Russia, it's Captain Chekhov. Yes. That's a great we met Chekhov, and I got to be friendly with Walter Koenig, who plays Chekhov, and it's kind of crazy to me to think that I'm sitting with John Byrne, and I'm with William Shatner, and I'm with Walter Koenig, and all these childhood heroes of mine, you know, just sitting at dinner. It's very wild. Fantastic. Falo que eu adoro a liga do Giffen e do DeMatteis, e que o Soviético Supremo falava que, assim, não é Capitão Kirk, é Capitão Chekhov. E o Chris falou que conheceu o Walter Koenig, e é muito louco ver todos esses heróis da infância. Ele está sentado, John Byrne de um lado, o Walter Koenig do outro, William Shatner, então é muito emocionante para ele. Meus perdões aí, o Comics da Memória. Chris, from March to August 2008, Byrne made the FX miniseries that was published by IDW in 6 issues, right? Yes. And it was written by a fan, Wayne Osborne, and he paid. he paid 20,000 per issue. Is that right? Per issue. 6. Yeah. And how did this project came about? And how did he get to? Wayne is just a very big John Byrne fan, a very rich John Byrne fan, and he just asked John Byrne's art dealer if he would do a commission. And you know, most people do a commission of one piece. He said, you know, it's 120 pages of a graphic novel. And so they said yes. And when it was finished, he asked if we would publish it. And I said, of course. So John Byrne asked to publish. Yes. And Wayne was very happy to see it published too, because, you know, he liked it for himself, but he wanted it to be a comic that everybody could see. Fantástico. O Rodrigo comentou que de março a agosto de 2008 foi publicada a minissérie FX, né, que na verdade é uma sigla para efeitos especiais, e pela IDW, em 6 edições. Foi escrita por um fã, Wayne. Isso, obrigado. Esse sobrenome eu não peguei. E é normal que os fãs peçam commissions para o autor, mas isso é normal, é uma pagininha e você paga por aquela página, dependendo do autor, isso já tem um certo valor. E o Chris comentou que esse era um grande fã, e tão grande fã do Byrne, quanto ele tinha dinheiro em conta, né, quanto ele era rico. E ele falou assim, não, eu quero encomendar uma commission, né, que é essa arte, mas são 120 páginas de graphic novel, né, aí, claro, foi pago o valor, e o John Byrne perguntou para o Chris, você não quer publicar? Sim, claro, vamos publicar. E aí, no final das contas, foi legal, o Wayne ficou feliz, porque ele não queria que a graphic novel ficasse só para ele, melhor ainda se pudesse ser compartilhada com o público. Cold War, John Byrne, he has very specific opinions. So he loves the James Bond novels, but because the novels, the books are much more serious, and the movies are much more sort of, you know, kind of goofy at times with the gadgets and the girls and all of that. And so he wanted to do a James Bond comic that was very much like the James Bond novels. And so Cold War was his version of what a James Bond comic could be like.
he wanted something more serious, and just a bit more sort of spy novel feel to it than some of the movies have. Que o John Byrne tem opiniões muito específicas sobre cada coisa. Ele gosta muito do James Bond, mas os livros, os romances do Ian Fleming são muito sérios. Em compensação, os filmes, eles tendem por engraçado, com todos aqueles recursos e acessórios e as garotas, e o John Byrne queria fazer histórias em quadrinhos de espião, à la James Bond, mas puxando muito para os romances do Ian Fleming. E aí o que saiu pela IDW, que é o Guerra Fria, Cold War, seria a versão dele do que deveria ser os quadrinhos do James Bond. So, Chris, Byrne created his own universe with his original characters. And why didn't he follow up on the miniseries Trio and Triple Helix? Why didn't he use characters from Baby, Danger Unlimited universes anymore? He wanted to, but he gets very restless. So, first was Trio, which was sort of his Fantastic Four, and then Triple Helix was sort of his X-Men. And then he planned to do a kind of Avengers sort of story and make the universe bigger. But then he decided he wanted to do this and then do this and then would come back to it. And, I think there's too many things that he wants to try to do. And I think he had fun playing with a team that was like the X-Men. But now he's having fun just playing with the X-Men again in the strip that he's doing elsewhere on his website. Mm-hmm. We talk about more Danger Unlimited, and he's thinking about more Danger Unlimited right now. Legal. Então foi perguntado por que personagens aí como o Trio e o Triple Helix, que são versões, né? O Trio uma versão do Quarteto Fantástico, o Triple Helix uma versão do X-Men. Por que não foi incluído no universo de Baby, de Danger Unlimited? E ele queria fazer isso, né? E ele queria montar, inclusive, uma equipe dos Vingadores para ampliar, os Vingadores dele, claro, para ampliar esse universo, mas ele acabou desistindo da ideia, né? Poderia acabar dando muito trabalho, e no final das contas, quando ele quis desenhar mais X-Men, ele fez o Elsewhere no seu website, e então ele se satisfez com isso. Agora corremos o risco de ter mais Danger Unlimited em breve. Tomara. Well, thank you for having me on the show. I'm always happy to talk about John Byrne, and I'm glad that John Byrne has so many fans worldwide. I think he's, he is the artist that when you mention a Marvel character, I see the John Byrne version in my head. So I love that I've gotten to work with a childhood hero, and I'm hoping to still do more books together. We are talking about new projects right now, so we'll see what else can come. Legal. O Chris acabou de dizer que está agradecendo a equipe do Comics Some More por recebê-lo, por convidá-lo. É sempre um prazer falar do John Byrne, que afinal de contas é o herói de infância dele, né? E que é tão herói de infância que sempre que mencionam algum personagem da Marvel, o que ele lembra é a versão do John Byrne para esse personagem da Marvel. E assim, faltou um pedaço, que ele está sempre ansioso por fazer novos projetos, e ele acredita que com o tempo ele vai conseguir desenvolver novos projetos com John Byrne. Once again, thank you so much for accepting our invitation. Oh, thank you very much. Thank you all. I appreciate it. Então, galera, é isso aí. Esse aí foi o Chris, agente do John Byrne. Agradecer muitíssimo mais uma vez ao Chris e agradecer ao Mário também por ter ajudado a gente nesse bate-papo aí com o Chris. Valeu, muito obrigado. Okay, well, good. Thank you all. Okay, thank you so much again. Have a great weekend. Pleasure. Thank you. You too. Right, bye, everybody. Bye.